Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 9 Juli tahun 2033 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with Electric Teleconference of MAN Juli 9th of year 2033 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 9 Juli tahun 2033, materi kuliah umum TELECONFERENCE, eksistensi Ketua Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 282 bulan Juni tahun 2033, Saturday 9th of Juli 2033, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Chairman of the Division of Program for People of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what wide concern and tactics in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over Time, number 282 of Juni 2033. Ketua Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and
Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Chairman of the Division of Program for People of the National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law. The Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences. Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. The Department of Regional and City Planning, the School of Architecture Planning and Policy Development, and the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 3 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely. Penjelasan mengenai isi komitmen keselamatan konstruksi poin A.2 sesuai dengan format di bawah ini.
A description of the contents of the construction safety commitment points A. Point 2, according to the format below. Contoh fakta integritas badan usaha tanpa kemitraan kerjasama operasi. Example of an integrity fact of business entity of partnership joint operation. Fakta komitmen keselamatan konstruksi construction safety commitment pact. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama blank, nama wakil sah badan usaha, jabatan blank, bertindak untuk perseroan terbatas, Komanditir Penasihat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. Provider name, tanda tangan, nama lengkap, signature, full name. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama blank, nama wakil sah badan usaha, jabatan blank, bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, Komanditir Penasihat, firma atau lainnya blank, pilih yang sesuai dan cantumkan nama. I, the undersigned below, name blank, name of legitimate representative of business entity, position blank, acting for and on behalf of limited liability company, Komanditir Penasihat, firm, or other blank, select the appropriate one and name. Dalam rangka pengadaan blank, isi nama paket pada blank, isi sesuai dengan nama kelompok kerja, pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. In order to procure blank, fill identification name on blank contents according to the name of the election working group are committed to carrying and safe construction for the creation of zero accident by ensuring that all construction works meet the provision of occupational safety and health of construction, using a certified competent workforce, using equipment that meets the standards of feasibility, using material that meets quality standards, using technology that meets eligibility standards, and implement standard of operating and procedures.
blank tempat, blank tanggal, blank bulan 2000, blank tahun, blank place, blank month, blank date 2000, blank year. Nama penyedia, provider name, tanda tangan, nama lengkap. Signature full name. Sumber-sumber, sources, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pembelakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 3. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 3, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juli tahun 2033 Masehi, First of Juli 2033 ANNO DOMINI. Thank you very much.